Basebo ne banyabo antuuse omukisa guno okubeebaza nti mugyebale gyonna gye mukola, mwebale okutuwuliriza, mwebale okutulaba. N'olunaku olwaleero n'olw'ebbalaza nkomyewo okubeera nga tulina ensonga ze tugenda okubeera nga twogerako. Ensonga eyo by the way nga nkulu nnyo ekwatagana ku byakwerinda, security. Ensonga ey'ebyokwerinda emirundi mingi nnyo gye mbaddeyo nga nsoma amawulire gange ngitunuulidde nga ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso, ebintu bingi nnyo ebikolebwa ewaffe mu nsi zaffe ebiraga nti wakyaliwo okusomoozebwa okw'amaanyi. Naye obaolyawo nagambye nti nja kufuna akadde lumu nzije twogere ku nsonga eya security. Obunafu buli luddawa. Oluvannyuma lw'okubeera nga tumanya obunafu we buli tusobola kukola ki okubeera nga tutereeza ensonga y'ebyokwerinda. Olw'ensonga nti tulina obusobozi bwonna obukwasaganya ensonga ezo. Senga ensonga ezo ziba zikwasaganyiziddwa abantu abateekeddwa okubeera nga bazikolako, kitegeeza ensonga y'ebyokwerinda tuba tusobola okubeera tuginogera eddagala. Olw'ensonga nti ebintu bingi nnyo ebikolebwa eyo si buli wamu nti bikolebwa. Mu nsi nnyingi nnyo tebiriiyo. Lwaki? Ewala gyebiri olw'ensonga wakyaliyo obunafu. Kati mu mbeera nga wakyaliyo obunafu kiki kye tusobola okukola? Tugenda kwebaka bwebasi? Tetujja kwebaka bwebasi. Ffe tujja kubeera nga tuzoogerako, bwe tunaamala ozoogerako kitegeeza abannyinizo babeere nga batwala obuvunaanyizibwa okubeera nga beetereeza. Kubanga waliwo abantu abaweebwa obuvunaanyizibwa obukwasaganya ensonga ezo. Ffe omulimu ogwaffe guba gwa kuzoogerako. Bwe tumala okuzoogerako bali ne babeera nga bateekesa mu nkola. Bwe babeera nga tebalina kye bakoze nga ffe tuzoogeddeko, ffe omulimu ogwaffe tuba tugukoze. N'olwekyo mbagamba wano bulijjo nti tukozesa ennimi ezisukka mu lumu. Lwaki tukozesa ennimi ezisukka mu lumu? Tuba tukikola okubeera nga abantu baffe bonna batambula n'okumanya, babeere nga basobola okubeera bafuna ensonga ze tuba twogeddeko wano. Ensonga lwaki tutera okukozesa olulimi olusukka mu lumu. N'olwekyo katono nnyo kangendeko mu luzungu. Dear our viewers, ladies and gentlemen, I just wish to take this opportunity to say, how are you doing? How is life there? How do you find life wherever you are? I hope life is going so well. I just wish that you must work so hard. You've got to work so hard, okay? Don't sympathize with yourself. Just be focused. Know whatever you want. Know what you want. I mean, get to know how you can realize whatever you want, okay? You must have your goals. You must have your objectives. Okay, you must have your aims. You know what you want, that is. And how are you going to achieve it? That's very important. So wherever you are, I salute you so much. I salute you so much. We've discussed a lot of issues here on our channel. That's Creative Media JPN. We've tackled a lot of issues, and tonight we've come up with a different theme, and that is security. We are going to be looking at security. We are going to see why do you think security is still a very big challenge in the third world countries. I mean, there's such things that have been done and have manifested a great weakness in as far as security is concerned, majorly in the third world countries. So what should we do? What should be done by those governments to strengthen security, to enhance security, to promote security, to put up security for their people and their property, okay? So that's what we are going to look at. We are going to look at the challenges, and from the challenges, at least we shall get solutions, okay? That's what we are going to do. That's what we are going to do tonight. Our work is to talk about. Our work is purposely to teach the public, okay? It's the role of the government to implement. For us, we are not implementers. For us, we are teachers, okay? For us, our work is to bring issues, okay, to the attention of the public, such that those that are concerned with the implementation can do their work, okay? Because everybody has got his or her role to play. Ours is to talk about such issues that are of great concern to humanity. So there are such people that are charged with the duty of implementation, of implementing, okay? Putting in practice, okay? Ensuring that whatever
has got to be done is done for the betterment of the society, for the betterment of their government, I mean, of their people, for the betterments of their governments. So for us, tonight we are going to be talking about security because we said and thought that security is very important, okay, in our daily lives. And given the importance of it, so we must prioritize it. We must put it, I mean, we must bring it up. We must come up with it and we talk about it. And that's what we are going to do right now. We are going to talk about security such that those that are in charge of security can do their work, okay, accordingly. So please allow me change to Luganda right now. Basebo ne banyabo munansonyiwako tubaddeko mu lulimi oluzungu katono nnyo. Naye nga mu byonna tugenda kwogera ku nsonga ya security. Tugenda kwogera ku nsonga ya security olunaku olwaleero. Tugenda kulaba biki ebisobola okubeera nga bikolebwa. Tugenda kutunulira obviously, tugenda kutunulira obunafu buli. Tulabe biki ebisobola okubeera nga bikolebwa government okubeera nga eyamba abantu bayo kubanga webali ebakuuma, webali n'ebintu byabwe nga tewali kutta bantu, tewali kubba bantu, tewali bikolobero bikolebwa ku bantu. Kubanga ebimu ku bikolobero ebikolebwa ku bantu ate bibakolebwako abakungu ate abali mu government. Bewandibadde olowooza nti ate be balina okukuuma abantu ate nga abamu ku bo bebenyigira ate mu kukola ebikolobero ate ku bantu ba bulijjo. N'olwekyo tugenda kubeera nga twogera ku nsonga zino bekikwatako bajja kubeera nga bamanya nti balina okubeera nga bateekesa mu nkola ensonga ezo okusobola okubeera nga tufuna okukulaakulana mu nsi zaffe. Kubanga ngambye bw'oba oyagala okukulaakulana oteekeddwa okubeera nga oteeka security mu nsi yo. Bw'obeera nga olemeddwa oteeka bw'olemwa okusoosowaza ebyokwerinda mu nsi yo, kitegeeza eby'enkulaakulana oba olina okubirootako obuloosi, oba olina okubyerabira. Ensi zonna ezikulaakulanye zaakitegeera dda nti ebyenkulaakulana kintu kikulu, ebyokwerinda kintu kikulu. Kyova olaba nti buli muntu yenna bamufunako buli kimu, bamufunako data yenna amukwatako. Kitegeeza nti ne w'oba ogenda okubeera mu nsi eyo buli muntu balina address ye. Lwaki buli muntu baba na address ye? Ekyo kyakolebwa okubeera nga basobola okuteekawo ebyokwerinda. Buli muntu yenna babeera bamumanyi w'abeera. Ekyo kikolebwa basobole okuba nga balina ebyokwerinda nga biri gulugulu mu nsi zaabwe. N'olwekyo ebintu bingi nnyo bye tugenda okuba nga twogerako akawungeezi ka leero tusobole okubeera nga kwegamba tumanya biki ebisobola okubeera nga bikolebwa mu nsonga y'ebyokwerinda. Bannaffe abali mu buyinza ne babiteekesa mu nkola okuba nga bayamba abantu baabwe okubeera nga babeerawo nga webali balamu n'ebintu byabwe nga webiri nga tebibbiddwa. Ekisooka twagambye nti disarm all civilians. Abantu ba bulijjo abalina emmundu mubaggyeko emmundu. Abantu ba bulijjo abalina emmundu bangi kubo bakozesa emmundu ezo mu bukyamu. Ne babba abantu, ne batta abantu, abamu emmundu ezo batambula nazo wano ku bukondo bw'empale, emmundu nga pisto nga zirina wabweru. Basobole okubeera nga balaga abantu nti bo baakabi. Ekintu ekyo kikyamu. N'olwekyo abantu ba bulijjo bonna balina emmundu mubaggyeko emmundu. Omuntu wa bulijjo mu mateeka talina kuba na mmundu. Olw'ensonga omuntu oyo aba teyatendekebwa mmundu. Aba tamanyi bulabe ki obuli mu kintu ekiyitibwa emmundu. Kubanga tiyagitendekebwamu, tagitendekebwangako emmundu. Kati n'olwekyo bw'ogamba nti oyagala okuteekawo security oba ebyokwerinda bibeere nga biri gulugulu mu nsi yo, kitegeeza abantu ba bulijjo bonna baggyeko emmundu. Abantu bangi betulabye nga balina emmundu nti ate gundi alina emmundu olw'okuba ava mu kibiina ekiri mu buyinza akinoonyeza obululu neefuuka nga nayo nsonga emuweesa omuntu oyo emmundu. Bigenda gye biggwera ng'omuntu y'omu abba abantu ng'alina emize emibi gye yeenyigiramu. Okutta abantu oluusi n'okubabba, ndowooza oba ntegerereka mu nsonga eyo ebintu ezo cases nnyingi nnyo tuzirabye. Emisango mingi nnyo oba emisango mingi nnyo egyekuusa ku bantu kikanga ekyo gye tulabye egikoleddwa abantu kikanga ekyo nga baweebwa emmundu olw'okuba bawagira gavumenti eziri mu buyinza ne batuusa obulabe obw'amaanyi ku bantu ba bulijjo. N'olwekyo ebbanga ly'omala ng'olowooza nti ogenda kuteekawo ebyokwerinda mu nsi yo, kitegeeza
oteekeddwa okubeera nga abantu ba bulijjo bonna obajjako emmundu. Abantu ba bulijjo bwonna obajjako emmundu kitegeeza ojja kuba okendeezezza obubbi bw'emmundu, obubbi nga bakozesa ababba abantu nga bakozesa emmundu. Ojja kuba okendeezezza abantu abatta abantu nga bakozesa emmundu, kubanga mu bantu ababba abantu nga bakozesa emmundu n'abatta abantu nga bakozesa emmundu, ku nnamba eyo nnene nnyo nga kuliko ba civilians, abantu ba bulijjo. Kitegeeza abantu ba bulijjo bajjeeko emmundu. Oba oli awagira kibiina kyo oba akiwagira kwenkana ki naye nga muntu wa bulijjo civilian, si policeman, si mupoliisi, si mujaasi, mujjeeko emmundu. Bw'onookola ekyo kijja kuba kitegeeza nti ojja kuba oyambyeko okubeera nga oteekawo kiki, onyweza ku byokwerinda mu nsi yo. Ekirala bw'oba ovudde ku ekyo, abantu mubakkirize okubeera nga beekisasayizinga eddembe lyabwe. Olw'ensonga nti abantu gy'okoma okubeera ng'obanyigiriza, ate ebiseera bingi nnyo obeera ng'obamazeeko eddembe lyabwe, kitegeeza ebiseera bingi nnyo abantu abo beetamwa. Bwe bamala okwetamwa kitegeeza abangi nnyo bajja genda okwenyigira mu mize emikyamu. Bwe ngamba eddembe ly'obuntu mba ntegeeza ki? Waliwo ebibiina by'ebyobufuzi tayimu yatuuka ne mugamba nti mukkiriza abantu bagende mu multi party. Abantu bwe mwabata ne bagenda mu multi party ate abantu be bamu, ebibiina bye bimu ate ne mubigaana okubeera nga ate bigenda mu bantu okubasaba obululu. Oba okubakola mu multi party business, that is politics business. Ebbanga ly'omala nti wakkiriza ebibiina ne bijjawo, kitegeeza ate olina okukkiriza ebibiina ebyo to do their business. That is politics. Allow those parties to do their politics freely. Okay? Nebbanga ly'omala nga ate wabikkiriza ate n'obigaana okgenda mu bantu okukola bizinensi yabwe, kitegeeza oba olinyirira eddembe ly'obuntu, oba omazeeko abantu eddembe lyabwe. Buli omalako abantu eddembe lyabwe abantu beekyawa, abantu buli lwe beekyawa kitegeeza tewayinza kubaawo kiki security. Olw'ensonga emirundi mingi nnyo tulaba okulwanagana nga kujjawo nti ate abantu bagenza okukuba laale ate mubagaanye. Lwaki okulwanagana okwo kumaliza kufiiriddemu n'abantu? So ng'ekintu kyandibadde kyangu nti abantu bakkirizibwa okgenda okukola ki? Okukola ebyobufuzi byabwe ki mu Uganda oba mu nsi yonna nga beetaaya. Kati bwe kiba nga kitegeeza nti bakkirizibwa okukola politics waabwe nga beetaaya, ate bwe bagaana okgenda mu bantu olwo oba omenyeewo ate kiri kye wakkiriza. Kyonva mulaba nti bwe bagenda mu kooti ne bawakanya etteeka eribakugira ate okgenda mu bantu ne baliwangula ate era still era kyasigala ng'era kye kimu nga tebakkiriziddwa ate genda mu bantu ate nga etteeka liri baalirangira mu kooti nti fu lye mwali mukosa okubakugira okgenda mu bantu. N'olwekyo abantu mubakkiriza okubeera nga beetaayiza mu nsi yaabwe, nga beetaayiza mu ddembe lyabwe, bwe mubeera nga mwagala okubeera nga mubeera n'ebyokwerinda mu nsi zammwe. Ate ekirala, amagye emirundi mingi nnyo galabiddwako nga geenyigidde mu byobufuzi. Emirundi mingi nnyo osanga bajje no nga bali ku TV boogera byabufuzi nga teri abakuba ku mukono, bali mu bamawulire boogera byabufuzi, ate boogera ebyobufuzi ate nga babyogera ekibiina ku sayidi ey'ekibiina ekiri mu buyinza. Amagye mu nsi yonna tegalina kubeera nga geenyigira mu byobufuzi. Ebbanga ly'omala ng'otadde amagye mu byobufuzi kiba kitegeeza oba oleetawo insecurity, oba toleetawo mirembe mu nsi, wabula oba oteekawo insecurity ate ey'amaanyi mu bantu oba mu nsi yo. Kyova olaba nti emirundi mingi tulabye ab'amagye nga bayinyigidde mu byobufuzi ne bamaliza nga ate bassa abantu, bakubye abantu amasasi kuba balina emmundu, ate balina emmundu ate bagenze mu byobufuzi. Wamu n'ekyo ng'ate tebakkirizibwa kgenda mu byabufuzi. Tulina abantu abamu be tulabyeko ate ab'amagye ab'amaanyi ennyo ng'ate balangira abo bagenda okwesimbawo nga batandika n'okukola campaign. Wamu n'ekyo nga n'ekiseera kya campaign tekinnatuuka. Ate wamu n'ekyo nga bakyalina emagye tebannagavaamu. So ng'ate omuntu ali mu magye ate takkirizibwa kubeera nga apulakitiisinga byabufuzi. N'olwekyo bwe mubeera nga mulowooza nti mwetaaga okubeera nga mufuna ky'oyinza okuyita security mu nsi yammwe, nga mulina obukuumi mu nsi yammwe, nga weebuli abantu bammwe beeyagalire mu nsi zammwe, kitegeeza amagye mugajje mu byobufuzi. Ensonga eyo nsonga nkulu nnyo, amagye mugajje mu byobufuzi. Mwayingiza amagye mu byobufuzi, amagye ne gabeera nga gali mu kubba ttaka ly'abantu, gali mu kutta abantu, ab'amagye abandibadde ate bakuuma abantu ate be babatta, kubanga baagenda mu byobufuzi
ate bayingira mu business ate bali kumukubbako bantu mataka gaabwe kakati n'otunuulira n'olabira ddala ng'ekintu kyonna embeera si nnungi abantu gye batambuliramu security teriiwo yensonga lwaki ate obunafu bwa sekyo okuba nti bw'amaanyi abantu bamaliziddwa ng'ettaka lyabwe eringi nnyo libabbiddwako abantu bangi bamaliziddwa ng'ate battiddwa olw'obunafu obuliwo obw'amaanyi ennyo mu security n'olwekyo ngambye nti bw'oba oyagala okuteekawo obukuumi mu bantu mu nsi yo okuba nti weebuli bannamagye bave mu byobufuzi bannamagye bave mu byobufuzi abapoliisi nabo bave mu byobufuzi sigamba bannamagye bokka wabula n'abapoliisi bave mu byobufuzi kubanga abantu abo bonna babeera n'emmundu kati ebbanga lye bamala nga ate bagenze mu byobufuzi bamaliza ate bo bennyini bali compromised bamaliza nga balina ate okubanga balwanira ate gavumenti eri mu buyinza nga ate bakozesa ki emmundu ate ze bakozesa ate okutta abantu okutulugunya abantu bali ababeera bavuganya gavumenti n'olwekyo twawule amagye ku byobufuzi amagye galeme genda mu byabufuzi amagye tegalina kubanga galina sayidi yonna amagye gabeera g'abantu bonna amagye muleme gatwala mu byabufuzi kijja kubanga kiyambako okuteekawo ebyokwerinda eby'amaanyi mu nsi zaffe ate n'ekirala kye ngenda okwogerako muteeke cameras buli wamu cameras bw'obeera ng'osobodde oziteekawo mu nsi yo ne zibeera nga mu bitundu bingi mweziri ne bw'obeera n'abapoliisi abatono olw'ensonga cameras zikola omulimu munene nnyo mu kyo kyentegeeza muteeke cameras mu nsi zammwe ku nguudo buli wamu mu bifo ebiri public cameras zibeere nga nnyingi nnyo cameras ezo zijja kubeera nga zikozesebwa okubeera nga zitrackinga abantu abakola ebikolobero babeere nga bakwatibwa batwalibwe mu kkooti bwe mba nzigyeko ensonga ya kamera ensonga erala gye ngenda okwogerako abantu tusomese abantu mu kusomesa abantu tubasomesa abantu okuba nga batandikawo emirimu emitonotono gibayamba okuba nga balina bye basobola okukola ebbanga ly'omala nga abantu bangi nnyo tebalina mirimu kitegeeza eyeba insecurity oba okuliyetinga insecurity mu nsi yo omuntu ebbanga ly'amala nga talina mulimu kitegeeza batayijja kuba na ssente kati ebbanga ly'amala nga talina ssente kitegeeza ate abajja mu kunoonya ssente naye zanaateeka mu nsawo ajja kuba nga agenda ate kubba abantu ajja kuba nga agenda kutta bantu n'olwekyo abantu mubakolemu emisomo abantu mubayigirize babeere nga batandikawo obuli mulimu obutonotono basobole okubeera nga beekoza bafunemu akasente kijja kubayamba okuba nga kibakiipinga nga bali bize bajja kuba nga balina emirimu gye bakola baleme okuba nga bafuuka ekizibu eri gavumenti oba eri security okiraba kuba omuntu ebbanga ly'amala nga talina kyakola ate talina mulimu talina kyakola ali awo ataayaaya butaayaaya kitegeeza amaliza nga ate omuntu oyo afuuse wa bulabe eri abantu eri security y'abantu n'olwekyo ekirala kye ngenda okwogerako security ebyobulamu security should be a priority to everybody not only to those in big government positions. Security should be a priority to everyone, not only to those in big government positions. Nti ebyobulamu eyina okuba nga nsonga nkulu tulina ogisoosowaza eri buli muntu yenna so si abo bokka bali mu bifo ebinene ebya gavumenti. Ensi zaffe ezisinga obungi bwe bawulira ekigambo security bo bamanyi nti omuntu wa bulijjo ye ne bw'abeera nga tafunye security naye bano abanene abali mu gavumenti buli omu n'abeera nga alina emmotoka nga 3 ezimutambulirako okuli ab'amagye n'abapoliisi bamukuume. Ekigambo security kiba kitegeeza nti buli muntu yenna yeetaaga okuba nga alina security. Security abantu bonna babeera kyekimu, abantu bonna babeera beetaaga security. N'olwekyo mu kifo kye wandibadde okwata emmotoka mmeka n'oziwa omuntu omuzimu kuume teeka security mu bitundu byonna. Bw'onoomala oteeka security mu bitundu byonna kitegeeza n'abakozi ba gavumenti abo be tugamba nti banene ne bw'oba tubawadde security ejja kubanga mu nsi mweri mu buli wamu weeri. N'olwekyo okuteeka security buli wamu kikulu nnyo okusinga okukwata emmotoka nga 10 n'oziwa omuntu omunti munene zimukuume. Kubanga omalizo yo noona ssente nnyingi nnyo ezandibadde zikozesebwa okwegamba okukulaakulanya abantu bo mu malwaliro mu masomero mu nguudo n'ebirala bingi.
Yensonga lwaki mulaba nti mu nsi zaffe kumpi buli munene bamukuuma. Kitegeeza tusaasaanya ssente nnyingi nnyo mu kukuuma abanene, kubanga tuba tulina osasula ababakuuma ate n'okubagulira amafuta ate n'okubaliisa. So nga ate ssente ezo zandibadde zikozesebwa okubeera nga ziyamba abantu okubakulaakulanya bw'obeera ng'ozigasa oba oluusi omwaka ssente mmeka ezikozesebwa omwaka. N'olwekyo abantu bonna oba bali mu gavumenti oba tebali mu gavumenti bavunaanyizibwa kyenkanyi ku by'ebyokwerinda. Muleme kubeera ng'ate mmwe musoosowaza banene bokka be mukuuma ate abantu babulijjo ne basigala nga tebalina security. N'olwekyo nsuubira nti ebintu ebyo bye njogeddeko bikulu nnyo, newankubadde ng'ate biyinza okuba nga nina bingi era byendese wabweru eyo. Naye nga mu byonna ensonga ezo nsonga nkulu nnyo. Ensonga y'amagye njagala giddingana, amagye mugajje mu byobufuzi. Amagye mugajje mu byobufuzi ate era n'abantu ba bulijjo mubaggyeko emmundu. Abantu ba bulijjo abo be mulowooza nti babawagira mu bibiina byammwe mubaggyeko emmundu. Kitegeeza omuntu yenna bw'anaaba akoze omusango amateeka ajja kuba nga gamukwata kyekimu. Abantu bonna mu mateeka tuli kyekimu. N'olwekyo siyinza kwogera kusukkaawo okuggyako ngenda kubeera nga ngendako mu luzungu katono nnyo. Bwe tunaava mu luzungu tujja kubeera nga tufundikira pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero. N'olwekyo basebo ne bannyabo badde nsaba munzikirize tugendeko mu lulimi oluzungu katono nnyo. Bwe tunaamaliriza tujja kubeera nga tufundikira pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero. So dear ladies and gentlemen, please, thank you so much. I just want to say thank you so much for that little money you put in to subscribe to our videos, to follow us in whatever we are doing here at Creative Media JPN. I just want to say thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. We love that spirit and we urge you to continue. We urge you to keep up with us, okay? So tonight we are going to look at security. Security is such an issue that's very, very salient to all of us, okay? Our life very greatly depends on security. Without security, our life cannot be ensured. So tonight we are here to take you into a theme, into an aspect that's none other than security. We are going to be tackling security. We are going to be looking at security. First of all, what does security mean? Security is nothing other than putting up all efforts necessary and possible to ensure the safety of the people, to ensure the lives of the people and animals, okay? To ensure that people's lives, people's property, people's animals, and everything is safe. That is security. Okay? Safeguard your people. That is security. We need safety. We need security. We need our lives safe. We need our property safe. We need we need the security of our animals, the security of our property. All of that is security. Whatever it takes. Those that commit crimes must be prosecuted. Okay? Must be prosecuted to courts of laws. That is security. So all such efforts that must be taken, that are undertaken to ensure that those wrongdoers, suspects are brought to book. All such efforts taken to curb insecurity, okay? To curb malpractices, to curb crimes, okay, to mitigate crimes and all of that. That's what we call security. So we are going to look at certain issues. Why do you think security is still? There are a lot of countries that are still finding security. Very difficult to achieve. So we are going to look at those cases. Why? Those reasons. What should be done by those countries to beef up their security? To put security into place, to promote security. That's what we are going to be looking at here or tonight. Okay? So to start with, I said that
Measures to improve security. What are such measures that must be taken to improve security, to better our security? Because in so many countries, we've seen a lot of politicians moving up with the guns, okay? Negligently killing civilians, okay? Just because those people don't belong to their political groupings or whatever. So what should be done to such people? What should be done, to mitigate such cases? What should be done to fight such kind of malpractices, to fight such kind of crimes or malbehaviors? That's what we are going to look at, okay? So the point is measures to improve security. Measures to improve security. One, because I took some time to make some simple research, okay? And I thought that among other issues, these ones are very, very, very important. They are very important and so important, okay? So anybody that wishes to have security for his or her people, these issues must be taken into your great consideration. Among others, one is disarm everyone. If you want to have security for your people, please disarm, not disarm everyone, but disarm all civilians. Disarm all civilians. There are a lot of civilians that are moving comfortably, moving freely with the guns, which guns are misused on so many occasions by those people. That is, they go to bars and booze. They go to different places purposely to show off that they are powerful, those civilians. So what happens at the end of it all? They end up killing innocent civilians. They end up, inflicting pain, causing pain, injuring their fellow civilians. So what happens? If you want to have security for your people, you must disarm civilians. Some of those civilians end up involving themselves in malpractices like robbery. Okay? Robbery in such countries is at a great peak, is at a high peak. Is at a peak. And part of it is done by those people, by those civilians that are moving comfortably with the guns, okay? Because they belong to those parties in power. Because what is important is, even if one belongs to a certain party in power, it doesn't mean that you must give such a person a gun. Because giving such a person a gun, it means that you are compromising the lives of your people. You are putting the lives of your people at a big risk by giving such a person a gun. Which person doesn't know how to handle it? Which person doesn't know the challenges that are associated with it, with that gun? Which person doesn't know, the risks associated with that gun? Because it is a dangerous weapon. Mere showing it to the public is itself not right. Okay, because why should you show a weapon, okay, a dangerous weapon to the people, to the civilians? Itself is so wrong. So, please, if you want to have security for your people, disarm all civilians. That's a very important issue. Number two, allow people to exercise their freedom, because we've seen it in several countries. What happens is people, a lot of governments, majorly military governments, once they assume power, what they do is they come up with such policies, which policies can prove at the end of it all that they know what it means by freedom, they know what it means by by justice and all of that. So what they do is they start claiming that they are freeing parties, they are putting up multipartism. But what does multipartism mean? Multipartism doesn't only mean that you are allowing parties to come up, but without allowing them to politicize, to do their work. Because even if you have as more parties as possible in place, but without allowing them a right to to do their politics, then that is nothing. That is useless. Okay? So you've done nothing. Okay?
So allowing parties in place, it means that you must allow them a right to, to do their political business, to do their politics. But what happens? We have parties in place, but which parties are not allowed to do their politics? Then that one means that you are not allowing people a right and to do their freedom. You are denying people their freedom. And the moment you choose to interfere with the freedom of the people, then it means that you cannot have security in your country. So if you want to have security in your country, you must allow people freedom. You must allow people to enjoy their freedom. Okay? All of freedom is very important. Okay? So just allow people to enjoy their freedom. Then besides that, the army shouldn't interfere with the politics. Because we've seen in so many countries, majorly third world countries, where there are military governments, more especially, the army has been allowed to involve themselves in politics. That's a very bad. It's a very bad image. It's very wrong, because honestly, the army is not supposed to be. The army is not supposed to participate in politics. It's wrong. The army is non-partisan. And the fact that the army is non-partisan, it means that no any soldier is allowed to participate in politics or to speak any politics. That's not allowed. But what we see nowadays, a lot of soldiers have gone into politics even before retiring, which is very wrong, because the moment you do that, it means that you are compromising the security of your people. You are going to start fighting with the people you are supposed to be protecting, just because you are now interfering with the politics, which politics is very sensitive. Because in politics, if you want to join politics, just leave the army, as simple as that. Why do you join politics before retiring? I've seen a certain general that wants to become a president sometime to come. But again, that general has not yet retired and is already participating in politics, which is very wrong. First denounce the army, leave the army, first retire, and after retiring, you go into politics. But you cannot do the same at the same time. You cannot do both at the same time. That is so wrong. If you want to join the army, if you want to join politics, just leave the army. Before you leaving the army, then you don't participate in politics. That is so wrong. The moment you participate in politics, while you're still serving in the army, then you are compromising the security of your people. You are proving to be a problem. You are proving to be a threat, a havoc to your people's security. Okay? So leave the army if at all you want to participate in politics. Leave the army and you go into politics. Before you leaving the army, don't participate in politics. Don't speak in politics. Just do that. Then, cameras should also be installed. Install cameras, buy cameras as more as you can. Okay, as possible as you can. As much as you can. Buy those cameras, install them, such that those cameras can be used to detect crimes. They are very, very important in as far as doing that work is concerned. So if you want to have security for your people, buy those cameras, install them to detect to detect crimes. Okay, you will be in position to see who is doing a crime and from where. Okay, you'll easily see that, you'll easily achieve that. So in order for you to fight against all such kind of crimes, which crimes are proving a threat to people's lives and to people's lives day and night, then do that. Put in place cameras. Those cameras are very important in as far as doing that work is concerned. Then besides cameras, sensitize your people. Okay? Sensitize your people about jobs. Okay? You just have to put in place seminars. Sensitize your people about work, so that your people can start doing some work to earn a living. When people fail to do any work with them,
When people don't do any work with them, it means that those people are going to be redundant. And once they are redundant, then what happens at the end of it all? They're going to be a threat to your security, to the security of the people, because they'll start cheating those people, they'll start involving themselves in robbery and in all such kind of crimes so as to earn a living. So if you want to mitigate all such cases to do with insecurity, please, I'm saying that among others, sensitize your people about job creation. Okay? Take to them those seminars, get them the skills necessary to start jobs, say that they can earn a living. They have some, because anyone that has got work to do cannot have time to commit a crime or to cheat a friend just because he or she is getting some money with him or her. Okay, that's very important. So just in case you want to mitigate, such crimes, I'm saying sensitize your people about job creation. Then lastly, make security a priority to everybody. Okay? Make security a priority to everybody, because what we see on so many occasions, security is only provided to those people in big government positions. You happen to see someone, possibly a very big officer somewhere with the 2 cars full of soldiers, giving company to that person just because that person is a very big officer somewhere, and the masses and the public is left without any security. I think that's wrong. What is important is that ensure security for everybody. Once security is there for everybody, even these big officers in governments will be safe. They are only not safe because security is not there. You are only providing security for themselves, and the public is left without any security. But the moment you make security a priority to everybody, those government officers will start moving freely without any security, because without any convoy, without any soldiers with them accompanying them, just because there is security everywhere, just like it is done in the first world. People are not you will not find such convoys, okay, guarding big people somewhere. No, people are all of the same in the first world. What is only important is security is there. Security is there everywhere you go. That's what is important. So can we do that? Just put security in each and every place such that people can enjoy it, people can move freely. And once security is there in each and every place, so people will start moving freely. You will not have that task with you to give security to those big government officers, because after all, you are spending a lot of money on that, which money would have been used to cater for social services, like health, like transport, like schools, and all of that. That money can be used to be invested in such areas. Okay? So we are saying make security a priority to everybody, not only to those big government officers, like it is done nowadays. Okay? You are sidelining the masses, the common people. You are only prioritizing those big officers in the government. That is so wrong. So you end up spending a lot of revenue on those people. You end up leaving all finances bankrupt. Okay? You end up impoverishing your governments just because you are spending a lot of money on government officers' security. Yet there is supposed to be general security. That's security for everyone. But because you don't know how to do it, you are only considering a certain group of people. Yet security is supposed to be general. Security is supposed to be everywhere you go. But you are only considering some officers. That's why you end up spending a lot of tax, a lot of revenue, a lot of people's revenue. You end up impoverishing your governments. So I just want to call upon all of those governments, wherever they are, please just wake up. Work for your people. Work for the betterment of your people.
You are spending a lot of time in government, but with no security for your people. And you still want to be in government. You are putting the lives of your people at a very big risk just because you are being negligent. You are so negligent. I'm just wondering, why should a civilian be given a gun just because it belongs to a certain party in power? That's so wrong. That same civilian turns into a big problem to the society just because he owns a gun. He uses that same gun to rob the people, to kill the people, to kill innocent civilians. That is so wrong. And by that, when officers in government are just looking on as people are killed, that's an act of negligence. That shows that our people are so negligent because you are supposed to protect your people. So I just wonder how you look on when your people are being killed without any step taken. Just because the ones that are killing them are your people in power. So you just look on. And our people are killed day and night without any step taken. Because those people are supposed to be taken to book. Okay? They must be taken to court so that they can answer charges. But because they belong to a certain party in power, they're left free. Some time back, a certain individual went naked. But police didn't come out to prosecute that person, to arrest that person, to have that person prosecuted to courts of laws. I'm just wondering up to now. But the reason is very obvious, just because that person belongs to that party in power. That is so wrong. So in such a situation, police becomes partisan. Police is compromised. But why should police be compromised? Why should police fear to arrest those people that have some connection with the government? Because the police is not concerned about that. Police is non-partisan. So whoever participates in any crime should be arrested and taken to court. But is it done? Because we've heard of a lot of commissions put in place. Okay? Because we've had a lot of people killed and commissions are put in place to make inquiries. But again, what happens? No any report has come out of those commissions. Even after spending a lot of a lot of people's revenue on those commissions, nothing has come out in the form of reports. So you end up spending people's money, okay? And after spending it, they don't benefit anything, because once you put up a commission to do its work, then once a report comes out, then that report should be read to the people. That report should be read to the people such that people can get to understand where their money went. Because whatever you do, you are doing it for the benefit of your people. So your people are supposed to know whatever takes place. Majorly in such situations that are very relevant to them. Because once a commission is put in place, a report has got to come up at the end of it all. A commission writes a report at the end of it all. And once that report is written, then that report is supposed to be read to the people. For the people to benefit, for the people to know what happened concerning a certain incident that occurred at a certain time, okay? But what happens? Those reports are not read, they are not seen anywhere. Even after spending people's money, people's revenue. So I just want to call upon our governments to wake up. You've overslept. I just can't imagine that people have been killed for over 40 years. People are killed. For over 40 years, innocent civilians are killed. And majorly, the worst comes during the time of politics. A lot of innocent people are put in jails just because the army involved itself in politics. Just because police also went and involved in politics, which is too wrong.
Okay? That's why we've got a lot of such cases taking place majorly during the politics season. So please, I think I've talked a lot. But why? Why do I speak all of that? I don't speak all of that just because I want to talk. But the point is security is very important. The lives of the people is very important. The lives of our animals is also very important. Okay? So, what is important is those that are charged with the security should do their work diligently. Just do your work diligently. So, I'm just requesting those in power that please, at least I've taken some small time to talk about these issues, but I know I don't have any powers to implement them anywhere. No. My only role is to talk about them, and once I talk about them, then you that are concerned should look into them and find just look at what is happening in your governments. Are the issues I've talked about, are they there in your countries or in your governments? And once they are there, please, I'm saying, just look into them and find the possible means. Find the possible means of mitigating such cases. Find all possible means of putting up security for your people. So in other words, I can't proceed I just cannot proceed any further. But only to say, thank you so much. Thank you so much for your time. We greatly appreciate your time. We greatly appreciate that money you put in to watch our videos. Okay? We may take some time, possibly some small time not coming out. Not because we don't want, but the reason is at times we fail to get time to make it. But whenever we get some time to get to you, we shall be doing it. Okay? Please, I just still before I stop, I still wish to request you to subscribe to our videos as possible as you can. Subscribe to our videos as possible as you can. And again, let's get your comments. Please. Let's get your comments. We want to have your comments. Okay? So just put your comments there. We shall get them. And the only way we can improve is when you tell us. Is when you share with us those ideas that you have concerning what should be done so as to improve on our service delivery. So thank you so much. Until next time, bye please. I wish you well.